everyone, I am Sainath, your business laws faculty, and this video is regarding day before exam strategy for business law subject at CA foundation level. So actually, business law subject paper 2 లో వస్తుంది. సో పేపర్ 2లో 2 parts ఉంటాయి, part A, part B. సో part A business laws carrying 60 marks, part B BCR carrying 40 marks. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఈ 60 మార్క్స్ని ఎలా రివైజ్ చేయాలి ఆన్ ద డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 60 మార్క్స్లో మనకి హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి, అలాగే అదర్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి. సో హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్, కంపెనీస్ యాక్ట్. సో ఈ మూడు హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్. ఈ మూడిట్లోంచి 45 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. అండ్ బ్యాలెన్స్ మార్క్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? అదర్ చాప్టర్స్ నుంచి వస్తాయి, ఇంక్లూడింగ్ చాయిస్ మొత్తం అంతా కలుపుకుంటే కనుక. సో బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే అదర్ చాప్టర్స్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే హౌ టు ప్రిపేర్ ఆల్ దీస్ చాప్టర్స్. ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నార్మల్ చాప్టర్స్లో క్వశ్చన్ అడగడానికి పాసిబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంది, బట్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్లో క్వశ్చన్స్ అడగడానికి పాసిబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇంకా చెప్పాలంటే 100% ఉంది. సో అలాంటప్పుడు డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్లో మనం ఇంపార్టెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాబట్టి హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుందా, లేకపోతే అదర్ చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుందా అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్. హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ కేస్ మీకు టైం అవైలబిలిటీ ఉంటే దెన్ గో ఫర్ అదర్ చాప్టర్స్. అదర్వైజ్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్కి కన్ఫైన్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ వన్, మరి హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్లో కూడా కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, మరి ఏ కంటెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి? సో బెటర్ టు కన్ఫైన్ టు ఏ అండ్ బి. సార్ మేము ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మేము సి కేటగిరీ కూడా చదువుకున్నాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఇది జస్ట్ రివిజన్ అంతే. సో ఎగ్జామ్ ముందు రోజు మొత్తాన్ని రివైజ్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి మనకున్న లిమిటెడ్ టైంలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వరకు మనం కవర్ చేయాలి. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆల్ చాప్టర్స్లో హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం. అలాగే హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్లో కూడా ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఏ కేటగిరీ బి కేటగిరీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం, నాట్ అదర్ కేటగిరీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో వాటిలోంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి వాటిని మీరు పర్ఫెక్ట్గా రాయగలరు. దెన్ వాట్ అబౌట్ అదర్ క్వశ్చన్స్? సో 45 మార్క్స్ వరకు ఓకే. వాట్ అబౌట్ బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్స్? సో బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మీరు రివిజన్ ఎగ్జామ్ టైంలో ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారుగా, ఇట్ విల్ బీ సఫిషియంట్. సో అది మీరు రాసేయచ్చు. బట్ మెయిన్ పర్ఫెక్ట్గా రాయాల్సింది ఏంటి అంటే హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఒకవేళ ప్రీవియస్గా మేము ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండకపోతే ఆ రెస్పెక్టివ్ చాప్టర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది, ప్రీవియస్గా మేము ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ప్రీవియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే ఇప్పుడు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వమాకండి, వదిలేసేయండి. అన్లెస్ టైం పర్మిట్స్. టైం ఉంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. టైం లేకపోతే మాత్రం మీరు ఏదైతే ఆల్రెడీ ఫినిష్ చేశారో ఆ చాప్టర్స్ రివైజ్ చేయండి, కొత్త చాప్టర్స్ వద్దు. మీకు టైం ఉంటే కనుక నో ఇష్యూ, బట్ టైం లేకపోతే కనుక జస్ట్ కన్ఫైన్ వాట్ యు రెడ్ ఇన్ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్. నెక్స్ట్ వన్, మరి దేనికి ఏ మెటీరియల్ వాడాలి? సో మీ దగ్గర మెయిన్ మెటీరియల్ ఉండొచ్చు, క్లాస్ నోట్స్ ఉండొచ్చు, రన్నింగ్ నోట్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఫాస్ట్ ట్రాక్ కూడా ఉండొచ్చు. సో మరి ఈ నాలుగిట్లో ఏది వాడాలి అనేది మీ బట్టే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు ఆల్రెడీ మెయిన్ మెటీరియల్ని బాగా రిఫర్ చేశారనుకోండి తరోగా, ఇప్పుడు మెయిన్ మెటీరియల్ ఫాలో అవ్వండి. లేదు మీరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ని బాగా తరోగా రిఫర్ చేశారు, ఫాస్ట్ ట్రాక్ తీసుకోండి. సో ఈ టైంలో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే చాలా త్వరగా ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయడం. సో అది ఎప్పుడు కుదురుతుంది, మీరు అంతకుముందు ఏదైతే మెటీరియల్ యూస్ చేశారో ప్రీవియస్గా అదే మెటీరియల్ యూస్ చేస్తే కుదురుతుంది. సో డోంట్ గో ఫర్ ఎనీ న్యూ మెటీరియల్. మీరు అంతకుముందు ఏ మెటీరియల్ అయితే ప్రిపేర్ అయ్యారో ఆ మెటీరియల్లే యూస్ చేయండి. అది మెయిన్ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, క్లాస్ నోట్స్ అవ్వచ్చు, మీ రన్నింగ్ నోట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఏదైనా కానీ మీరు ప్రీవియస్గా ఎందులో అయితే చదివారో అందులోనే చదవండి. సో కొత్త మెటీరియల్స్ యూస్ చేయొద్దు. అలాగే ప్రీవియస్గా ఏ క్వశ్చన్ చదివారో ఆ క్వశ్చన్స్ రివైజ్ చేయండి, కొత్త క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళొద్దు. ఇన్ కేసు వెళ్ళాలి అనుకుంటే మీ దగ్గర సఫిషియంట్ టైం ఉంది అనుకుంటేనే వెళ్ళండి, అదర్వైజ్ బెటర్ టు స్కిప్ ఇట్. ఎందుకంటే మీరు పాస్ అవ్వాలంటే 40 మార్క్స్ రావాలి, అగ్రిగేట్ కావాలంటే 50 మార్క్స్ కావాలి, మిగతా సబ్జెక్ట్ కూడా హెల్ప్ చేయాలంటే ఇంకా సమ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్, అంతే కదా. అంతేగాని 100 out of 100 మీరు అటెంప్ట్ చేయాలని రూల్ అయితే ఏం లేదుగా. ఈవెన్ మీరు 70కి పర్ఫెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేసినా మీకు 60 వచ్చినా సరిపోతుంది. మీరు 100 out of 100 అటెంప్ట్ చేసి అందులో మిస్టేక్స్ ఉండి సరిగ్గా అటెంప్ట్ చేయక మార్క్స్ కోల్పోవడం కన్నా 70కి అటెంప్ట్ చేసి అది కూడా పర్ఫెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేస్తే 60 to 70 రేంజ్లో వస్తాయి కదా. సో పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంటేషన్, పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఎన్ని మార్క్స్కి ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు ఎంత బాగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో 100కి అటెంప్ట్ చేసి మీకు 40 వస్తే పెద్ద యూజ్ ఏమి ఉండదు, బట్ 70కి అటెంప్ట్ చేసి మీరు 60 తెచ్చుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్గా. సో మీరు దీని మీద ఫోకస్ చేయండి, అంతే తప్ప అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలనే పాయింట్ మీద అయితే ఫోకస్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ వన్, సార్ మేము అంతకుముందు గెస్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాం, ఆర్ దే సఫిషియంట్? గుర్తుపెట్టుకోండి, పేర్లో ఉంది గెస్, దే ఆర్ జస్ట్ గెస్ క్వశ్చన్స్.
ఖచ్చితంగా అవే అడుగుతారని రూల్ అయితే ఏం లేదు. బట్ మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో మేము చాలా సంవత్సరాల నుంచి గెస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాం. ఎప్పుడు 60% కన్నా తక్కువ అయితే అడగలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్ పేపర్ 72 మార్క్స్ కదా, సో దీంట్లో 60% మార్క్స్, దీంట్లో 60% మార్క్స్. సో ఇన్నైతే ఖచ్చితంగా గెస్ క్వశ్చన్స్లో కవర్ అవుతాయని చెప్పి చెప్పగలం. అది కూడా ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ట్రెండ్స్. బట్ ట్రెండ్ మారిస్తే చెప్పలేం కదా. సో అందుకే గెస్ క్వశ్చన్స్ ఇవే కాదు, ఎక్స్ట్రాగా మీరు ఏమైనా చదవాలి అనుకుంటే అప్పుడు మీరు మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి ఏ అండ్ బి కేటగిరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్రెడీ అవి గెస్లో కవర్ అయిపోతే నో ఇష్యూ. ఒకవేళ గెస్ క్వశ్చన్స్లో కవర్ అయిపోతే ఇప్పుడు వాటిని కవర్ చేయండి. సో గెస్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కదానికి నేను కన్ఫైన్ అవుతాను అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రిస్కీ. సో గెస్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఏంటిది, ప్రయారిటీ ఇవ్వటం కోసం ఇచ్చిన ఒక లిస్ట్ అనమాట. ఆ క్వశ్చన్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, అవి ఫస్ట్ ఫినిష్ చేసుకోండి, వాటిలోంచి అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. బట్ 100% షూర్ అయితే కాదు. సో కానీ 60% మార్క్స్ అయితే రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంది. సో గెస్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే ఫస్ట్ ఆ గెస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ గో ఫర్ అదర్ ఏ అండ్ బి కేటగిరీ క్వశ్చన్స్. అంటే సార్ ఎగ్జామ్లో సి కేటగిరీ అడగరా, మీరు చెప్పట్లేదుగా, సి కేటగిరీ అడగనట్టేగా. నో, సి కేటగిరీ కూడా అడుగుతారు. నాకు తెలిసి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా సి కేటగిరీ నుంచి అయితే ఉంటాయి, ఉండకుండా అయితే ఏమి ఉండవు. సార్ అలాంటప్పుడు మేము సి కేటగిరీ అన్నీ చదవాలా, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను 100 out of 100 అటెంప్ట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మీరు తక్కువ రాసిన క్వాలిటీతో రాయటం అనేది ఇంపార్టెంట్, పర్ఫెక్ట్గా రాయటం అనేది ఇంపార్టెంట్, ప్రజెంటేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై. సో ఆ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ కావాలంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే చాయిస్ తీసుకోవచ్చు. దాంట్లో ఒక క్వశ్చన్ ఆబ్వియస్లీ మీకు వచ్చి రెగ్యులర్ చాయిస్లో కవర్ అయిపోతుంది. ఇంకా మీరు మహా అయితే వదిలేసేది ఎన్ని క్వశ్చన్స్, ఒక క్వశ్చన్, దానికి ఎన్ని మార్క్స్ పోతాయి, మహా అయితే ఒక 10 మార్కులు అంతే. అంటే మీరు 90కి అయితే అటెంప్ట్ చేయగలరు కదా. సో 90కి మీరు పర్ఫెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయగలిగితే మీకు 60-70 వచ్చినా సరిపోతుంది కదా. మిగతా సబ్జెక్ట్స్లో అగ్రిగేట్కి కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది. సో మీరు ఎన్ని మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు ఎలా అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో సి కేటగిరీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, రాకుండా అయితే ఉండవు. మీ అదృష్టం బాగుంటే రాకుండా కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఎప్పుడైనా సరే మన అదృష్టం కొంచెం తక్కువే అనుకుని మనం వెళ్ళటం బెటర్. ఓకే, అలా వెళ్ళినప్పుడు సి కేటగిరీ కూడా అడుగుతాడు, అడిగినా సరే నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్, జస్ట్ ఇగ్నోర్. ఆ టైంకి దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసేసి మిగతా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ అబౌట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్, సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్. మరి ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వాలా, ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అంత టైం అయితే ఉండదు. సో మీరు జస్ట్ థియరీ ప్రిపేర్ అవ్వండి సరిపోతుంది. సో కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ అయినా లేకపోతే ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ అయినా ఆల్రెడీ మీరు అంతకుముందు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నారు. సో అంతకుముందు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ మీకు ఉంటుంది. సో కాన్సెప్ట్ ఒకటి రివైజ్ చేస్తే సరిపోతుంది, నో నీడ్ టు రివైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్లో మనం ఆ డెసిషన్ని అప్లై చేయడం అంతే తప్ప ఎక్స్ట్రాగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అయితే ఏముండదు. కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ అయినా అంతే, కేసుల బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అయినా అంతే. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మీరు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్లో కవర్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు స్కిప్ చేసేసి ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి సరిపోతుంది. ఒకవేళ రివిజన్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కడైనా పెండింగ్ ఉంటే దెన్ ఇప్పుడు టైం కనుక అవైలబుల్గా ఉంటే చదవండి, లేకపోతే స్కిప్ చేయండి. నెక్స్ట్, ఓకే, సో ఐ థింక్ మొత్తం అన్ని పాయింట్స్ అయితే నేను కవర్ చేశాను. ఇదంతా మీరు డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ చేయాల్సిన ప్రిపరేషన్. సో మీకు 1.5 day వరకు టైం ఉంటుంది. ఈ 1.5 days మీరు ఎఫెక్టివ్గా కనుక ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ 50 marks out of 60 marks, ప్రొవైడెడ్ మీరు అంత ముందు ఒకసారైనా చదువు ఉండాలి. మీరు అట్లీస్ట్ ఒకసారైనా చదువుంటే కనుక నేను చెప్పిన స్ట్రాటజీ కనుక మీరు ఫాలో అయితే ఈజీగా 50 out of 60 వస్తాయి. సార్ థియరీ సబ్జెక్ట్స్ మాకు అన్ని మార్క్స్ రావు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి. సో ఆ థాట్స్ని పక్కన పెట్టేసేయండి. సో మీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే బాగా రాయాలి. సో ఇప్పుడు పాజిటివ్ థాట్స్ ఉంటే బాగా రాస్తారా, నెగిటివ్ థాట్స్ ఉంటే బాగా రాస్తారా? డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ థాట్స్ ఉంటేనే కదా. సో నేను చెయ్యగలను, సో ఐ కెన్, ఇంకా చెప్పాలంటే మా ఫ్యాకల్టీ కన్నా నేను బాగా ఆన్సర్ చేయగలను, ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసుకోండి. సో అదే రేంజ్లో ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఎగ్జామ్లో పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇట్ విల్ బీ సఫిషియంట్ టు గెట్ 50 marks ఈజీలీ. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బిజినెస్ లాస్ పేపర్ ఎప్పుడూ టఫ్ ఇవ్వలేదు సార్. రివిజన్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా టఫ్గా వచ్చినాయి. ఎస్, రివిజన్ ఎగ్జామ్స్లో మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం అలా టఫ్గా ఇచ్చారు అంతే, అవి ఇంటెన్షనల్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్. బట్ మెయిన్ ఎగ్జామ్లో అయితే చాలా ఈజీగానే ఉంటాయి, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. 1 or 2 questions డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి. సో అవి మేము చూడలేదని చెప్పి కళ్ళు మూసుకొని సరిపోతుంది. సో మిగతా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి. సో యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ 50 out of 60. ఓకే, ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఎగ్జామ్ అయ్యేంత వరకు మెయింటైన్ చేయండి. అండ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మెయింటైన్ చేయండి. అండ్ ఎగ్జామ్ కూడా బాగా రాసండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, all the best. Greetings of the day, students. In this session, let us try to see
the strategy that we need to be following before the day of examination regarding the subject called BCR, which is part B of your paper 2. You all know it very well, right? Part B comprises of BCR subject there, and it comprises of 40 marks. You all know it very well. Out of this 40 marks, let me try to bring to your notice an important point here, that out of 40 marks, half of the 40 marks, that is 20 marks will be from just 3 chapters. 20 marks will be from just 3 chapters. You all know it very well. 7th question, 8th question, 9th question, 10th question and 11th question will be from BCR subject there. And whereas coming to all these 5 questions, first question is a compulsory question, and from remaining 4 questions you people need to be answering 3 questions there. So first question, 7th question is a compulsory question, and in 7 we are having 2 sessions there, 7A as well as 7B. 7A is a question from chapter called reading comprehension. Okay, it is from reading comprehension. And whereas coming to 7B here, okay, let me try to scroll down here. 7B is regarding note making. First chapter is reading comprehension, second chapter is note making. Okay, this is a compulsory question there, 7A and 7B. And whereas coming to the remaining questions here, we people will be asked 8 to 10 marks from one more chapter called communication chapter. Okay, this is from communication chapter, 8 to 10 marks. And reading comprehension will be asked for 5 marks. Note making will be asked for 5 marks. Approximately 8 to 10 marks will be from communication chapter. That means all these 3 chapters combinedly will be giving you half of your BCR marks, that is 20 marks. Guys, you people are writing competitive examinations, not academic examination. So please try to understand the preparation need to be in an orientation of actually getting the complete marks here. So first and foremost, try to complete these 3 chapters. Okay, first one is reading comprehension, second one is note making, and third one is communication chapter there. If you people complete this particular 3 chapters there, you people will be getting 20 marks. Okay, and whereas coming to the remaining 20 marks, that entire other chapters will be comprised of this 20 marks there. So first and foremost, try to complete these 3 chapters perfectly. Whatever the question you get in your examination, you people need to be ready to answer any question from these 3 chapters. That should be your preparation level there. Okay, that is something which is very important, and try to complete these 3 chapters. And whereas coming to the remaining types of questions there, what are the other types of questions we will be getting? For example, we will be getting questions from vocabulary, right? We will be getting questions from grammar part, and we will be getting questions from writing based or format based there, and also theory based communication chapter there. These are the 4 types of questions we will be getting there. So from these things, let me try to write here other types of questions that we will be getting there. So first and foremost, let us try to go with format based questions. Okay, format questions. And whereas coming to the second type here, they are writing based questions. And whereas coming to the third type here, we will be asked questions from grammar. And whereas coming to the fourth type, we will be asked questions from vocabulary. So these are the 4 types of questions we will be asked in the examination point of view. So you people need to be going in the same order. First and foremost, try to complete this format questions preparations. Take a new book there, or take a new side of your book there, and start writing format of each and every question and each and every chapter there. Okay, without failing, you people need to be writing as you are writing in your final exam, the format there. Okay, this is step number 1. You people need to be doing. And whereas coming to the second preparation or second this thing there, you people need to be going with the writing based questions like report writing, article writing, press writing. All those things need to be actually followed here on based on writing questions. And whereas coming to next, you people need to be going with grammar based questions. So grammar based question, what are the chapters that will be asked for grammar? Active voice, passive voice,
direct, indirect speech and types of sentence and all those things will be asked. So while you are preparing grammar based questions here, these two things, whereas coming to grammar based questions and vocabulary based questions, these two types of questions are purely objective in nature. These two sections are purely objective in nature. But whereas coming to the earlier two sessions, like writing based questions as well as format based questions, they are subjective in nature, right? You people know it very well. So that's the reason why I'm actually suggesting you to complete the format based questions and writing based questions before you start with grammar and vocabulary, because they are purely subjective in nature and we can't be actually coming up with the exact answers that can be actually given in the suggested answers there. So next, after completion of the format based questions and writing based questions which are subjective in nature, go with the grammar based questions and vocabulary based questions here. Whereas coming to grammar based questions, first and foremost, you people need to be coming up examples regarding the each change that takes place in this particular active voice or passive voice or direct or indirect speech there. So let us try to take, for example, direct and indirect speech here. So when we convert from direct to indirect speech or indirect to direct speech, altogether there takes place 7 changes, right? There are 7 changes that takes place. It might be change in tense, it might be change in pronouns, it might be change in certain words, it might be change in any of the other things there. So altogether 7 changes takes place there. You continue writing in the same book regarding the 7 changes with each example there. Okay, these are some things which you people need to be solving on your own. Okay, try to prepare an example on your own and try to write the answer regarding that question there. For each change, go with each example. After completion of those 7 changes or 7 examples there, try to create an example where all these 7 changes can be applied in one particular sentence. So after completion of that also, try to check whether you have actually applying all the 7 changes in your process of preparation. Okay, this is something that you people need to be following regarding direct and indirect speech as well as active and passive voice. Whereas coming to active and passive voice, all the miscellaneous content need to be actually written there. Okay, for example, in imperative sentence, we are having certain miscellaneous questions there, or else when we are having direct and indirect objects, we are having certain miscellaneous questions there. So try to write all those miscellaneous things. For example, if you actually try to write a particular question there, all the questions under that model should be represented in that particular question there. So one model, one question. At least try to write an example, try to create example on your own, at least regarding one example based on the model. Okay, this is something which you people need to be doing without failing regarding grammar based questions. And whereas coming to lastly, vocabulary based questions. Thank God you people have actually gone through the vocabulary content that has been given under our materials there. Okay, it is something which is going to fetch you good marks, guys. Don't worry, vocabulary is a ocean and we can't be actually getting the questions from our materials or some other sources. People will be thinking that, guys, the knowledge that you have acquired regarding the preparation of this vocabulary from our materials will for sure help you to actually write the correct answers regarding the vocabulary that has been asked there. Either it might be synonyms, either it might be antonyms, either it might be phrasal verbs, either it might be idioms and phrases. Don't worry, you people will be getting good marks based on the preparation that you have actually done regarding your study hour and revision examinations. And most importantly, you people need to be skimming the entire content that you have actually prepared all through these days. Guys, there is a lot of difference between skimming and scanning, right? So try to skim regarding the content that you have actually prepared until now regarding the vocabulary. If you have not actually prepared anything regarding vocabulary, don't try to go into that session there. Okay, most of you people have actually prepared the entire syllabus that has been or entire content that has been given under vocabulary session there. So try to skim the entire content that you have prepared through before the examination day there. Okay, these are something that you people need to be following here. Whereas coming to first part, you people need to be writing the format based questions or preparing the format based questions and writing based questions. Format based questions, without failing, try to write the formats very clearly, very confidently. And also, whereas coming to writing based questions also, guys, you people need to be very strong regarding your
grammatical skills in your writing based question. For example, instead of was, if you try to use were there, automatically it gives a wrong impression to the evaluator, isn't it or not? Subject verb agreement rules, tenses, all those should be followed very clearly. Guys, sum up with basic rules of grammar regarding writing based questions also. And whereas coming to grammar based, these are some things which is going to get good marks, because as these are objective in nature. Grammar based questions as well as vocabulary based questions are objective in nature. So please try to prepare regarding grammar and vocabulary in such a way that any question that you get from our material or regarding the models that we have actually solved, that should be answered without fail. So this is the order of your preparation. Okay, this should be the order of your preparation. And whereas coming to the starting here, okay, whereas coming to reading comprehension, note making and communication, these are some things which need to be prepared perfectly without failing, because these things will be falling under compulsory questions there. So there are some things that need to be understood by you. So reading comprehension, note making. And whereas coming to communication, they are theory based there. You try to, as you have actually gone through our material content that has been given very vigorously and perfectly in a manner there, you try to represent the same content that you have actually prepared in your examinations also. These are some things that you people need to be following. If you actually go with this strategy, for sure, you people can be converting the knowledge that you have actually acquired into skills, and you people can be actually getting good marks in your final examination. All the very best, guys. Do great in the coming examination. Thank you.